Vijana hoye! Vijana hoye! Naivasha hoye! Asanteni sana. Kuna maneno zingine ambayo ningesema, lakini wale ambao walikuwa hapa mbele wameshasema tayari. Sasa mimi kwanza natoa shukrani kwa gavana Lee Kinyanjui ambaye ametualika, na yeye ndio sasa ni host yetu hapa Naivasha. Nimekaa na nimesikia maneno mengi sana ikisemwa na wale ambao wamepata fursa ya kuongea hapa. Mimi nilikuwa na maneno nilikuwa nataka kusema, lakini sana nilikuwa nataka kusikiza. These are called consultations with the youth, so that we get to know what the youth are thinking. Najua tofauti ya uzee na ujana ni kitu kidogo sana, ya kwamba mzee ameshakuwa kijana, lakini vijana hawajakuwa wazee. Tofauti between them is what is called experience. That is the difference. That's the old have at one time been young. Therefore, they know what it means to be young. But the young have never been old to know what it means to be old. Okay? Sawa, tuko pamoja. Wakati ingine sisi tulikuwa tunaitwa the young turks. When we were fighting for change and reform, wakati tulikuwa tunashikwa na kuingizwa jela, we were called young turks. Hapa Naivasha, hiyo jela hapa ya Naivasha hapo chini, nimekaa miaka 3.5. Hapo mimi nilikuwa nakaa kwa compound yangu peke yako. Nyumba kubwa, lakini mimi nikaa kwa ndani yake peke yangu. Sasa hapo asubuhi ukiamka ni baridi sana. Ile baridi inatoka kule Kinangop. Sasa unatakana uende kuoga na maji baridi. Hapana. Kuna shamba hapo, nilikuwa naenda pale, sasa nachukua jembe na lima dakika 30 saa moja, alafu mimi na sweat, alafu nirudi kuoga hapo. Alafu baadaye sasa napata mimi ile uji na kunywa. Ikifika saa wanarudishwa kwa cell. Ikifika saa 5 wanaleta ugali na mboga. Alafu saa 9 wameleta ugali na maragwe. Saa 9:30 umeshafungwa ndani, sasa unalala mpaka kesho tena. Lakini that is now a subject for another day. Leo nimepata memorandum kutoka Queen. Na nimeangalia hiyo memorandum. Before I tell you what I wanted to say, to respond to issues which are raised in that memorandum. Kwanza, youth recognition and inclusion in the next government as CS, PS, and CAS. Mimi nataka kuambia nyinyi ya kwamba tunaenda kwa hii pamoja. Tuko nataka tuwe na ushirika, partnership, so that this government is going to be a blend. The youth will have a very big role to play in the government, as well as the others. Because each and every person in our society can make a contribution to our society. And as rightly pointed out, 70% of our population is below the age of 35. That is a major challenge. It can be a blessing or a curse. It can be a blessing if they are empowered and they are challenged and given opportunity to serve. And that's what we want to do. To create the Kenya that our forefathers wanted us to have. To realize the Kenyan dream, which I will tell you about later. Youth in county governments. Yes,
The national government and county government will work in tandem. Manake it is one government. National, it is not 48 governments. At one national government and 47 county government. It is one government, one national and counties. So we'll work together. Support flower farms to employ the youth. I was involved in this issue of the flower farms. There was a time when Lake Naivasha was dying. Samaki ilikuwa imekufa karibu yote kwa lake kwa sababu ya ile pollution ambazo zilikuwa zinatokea kwa flower farms, effluent ambayo ilikuwa inaenda huko ndani. Mimi nikaenda nikaonana na yule Prince Charles kule Uingereza. Tukaongea na yeye akaweka his foundation kufanya kazi na sisi to revive Lake Naivasha. And we came up with a proper program to revive Lake Naivasha that included dealing with effluent. Apart from the flower effluent, the town itself was also discharging effluent, raw sewer into the lake. And that itself was polluting the lake, and that's why the wildlife in the lake was dying. So we came up with a massive program to restore Lake Naivasha through Prince Charles Foundation. Kwanza I led a delegation. Watu wa local government in Naivasha hapa walikuja. The representative of the farms walikuja. Stakeholders around this lake walikuja. Alafu mawaziri wawili nilienda nao na permanent secretaries. Tukaenda mpaka kwa boma ya Prince Charles na tukaongea na yeye, mimi nikaongea na yeye na baadaye wakanipatia sisi pesa ya kurevive hii lake. Wana vile hii lake iko sasa because of my efforts. Sasa we worked with the flower farms not to discharge chemical effluent into the lake. And that was done. Also the town, we dealt with the issue of sewage in the town. Now, but then there was an issue. Apart from the COVID, which made some of the flower farms to close, there was also the harassment by the tax authorities over taxation of the flower farms. Here is an issue which we need to deal with because some flower farms have relocated to Ethiopia. And they're now producing there. Ethiopia has now become a major competitor of Kenya in producing flowers. We can come up with a proper, attractive environment that will bring more investors and retain the ones who are here so that more employment can be created for the youth in Naivasha. So, youth in elective positions, youth to supply county governments with goods and services. Yes, I'm going to summarize those issues. Vile tutatembea pamoja na vijana. Now, youth in the transport sector also need to be empowered. That again, because that is a very important sector, the transport sector. And what is happening here that those who are involved there are being harassed all the times with police officers and so on. Imambo ya rupurupu na kadhalika. Tunajua. But we need to promote youth in a digital economy and a creative space. This is very important. ICT is the way now, not only of the future. And we want to actually make the country fully digital, to create a digital economy around the country, so that you have the network all over the country. And if you have a network access, then the youth can actually work even in a rural area, somewhere else. I remind you that sometimes in 2013, when we were campaigning,
Some people came and said that we were ourselves analog and they were digital. And said that each and every child in a primary school was going to have a laptop. Laptop was promised. And those children now, if they were given a laptop at that time, they are now finishing Form 4. They're graduating. And now you're offering them wheelbarrows. Is that a contradiction? Yes. The issue of the blue economy in the lake. This is something, because I was involved, and I've already mentioned how I was involved in reviving the lake because of the blue economy. That we have here fish in the lake, which can supply the community around all these areas here. And I agree that, you know, the Coast Guards have also been introduced in Lake Victoria. But the Coast Guards are basically supposed to provide security, not to harass people who are using the lakes. And that, I would say, must stop immediately. This area is a very good area for tourism. And we need to create a conducive environment for tourists to come in this region by improving infrastructure around the area. Then many tourists will come to visit this area. And that will encourage investment in tourism around this area. Then there's the issue of also manufacturing. There are companies which are around here. You have, for example, Keroche Industries, which has been harassed a lot because of competition from Kenya breweries. I have myself been at the forefront in protecting Keroche as a local investment in the country. But in future, there are bigger plans. You see, the SGR has come to Naivasha. It has come to Naivasha. Now there's a proposal to put up a special economic zone here in Naivasha. The plan which we have discussed with the president. There's one here in Naivasha and one in Kisumu, in a place called Miwani. There's one also in Mombasa. So it is a chain along. And you've seen that the government has now constructed a connection between SGR and MGR to connect. So that goods, which are, that is to actually create a link to Uganda through Malaba and also through Kisumu. And that's why the Kisumu port has been revived. So that we are now targeting a bigger market in the region. Tanzania, Rwanda, Burundi, DRC, and South Sudan. From here and from Kisumu. So more employment is going to be created through this SEZ, Special Economic Zone here in Naivasha. We will have factories coming to set up there. And this will create a lot of employment for the youth in this region. That is a plan that we have. I will ensure that the SGR, SEZ is constructed and completed within 1 year of being in office. The issue of KenGen up here. In my other early incarnation, nilikuwa waziri wa kawi. I was Minister for Energy. I'm the one who brought the reforms to deal with the monopoly at that time of KenGen and power and lighting. I'm the one who licensed the first independent power producer, all power, to come and drill here in Olkaria. And actually I came myself to launch the first drilling here in Olkaria. But then what happened is that
over the years, through corruption, contracts were signed between the government of the power and lighting and these producers, which has made electricity too expensive. There is extreme exploitation by these companies around here. Not just here in Olkaria, but several of these private independent power producers are producing electricity and selling it at high cost. Then power and lighting itself is adding up more than double the costs. And this is all being passed to the consumer. This is something that we will deal with. I see the government now has said that the power and lighting companies are government projects. I hope they're going to solve this problem. If they don't solve it, I will solve it. Because electricity is a necessity. It's essential in all human endeavors. You need it for lighting. You need it for production. You need it for heating, and so on. So electricity must be accessible and also at affordable price to the consumers. That is very important. And this issue we will deal with. We are dealing with the issues which have been accumulated from over 20 years ago, from the Nyayo era. Some of them, we tried to resolve them during the Grand Coalition government. Some of them emerged again, but we will resolve them all so that our people can be able to access cheap energy, cheap electricity. Sasa kwa hivyo, wacha sasa mimi niseme. Yale yalikuwa ni manifesto, yani memorandum yenu. Ndio mimi nilijaribu kujibu. Sasa mimi kwa muktasari. Mimi nimekuja kuambia nyinyi ya kwamba kumekucha. Kumepambauka. Jogoo shawika mara 3. Amkeni tuende kazi. Mko tayari? Mko tayari? Nimekuja kuambia nyinyi ati sasa ile harakati ya ukombozi wa 3 wa taifa letu imeanza. The third and final liberation of our country. Ya kwanza ilileta uhuru. Ya pili ikaleta katiba mpya. Ya 3 sasa ni ya kuboresha uchumi ya taifa letu. Economic liberation. That's why mimi nataka mkumbuke maneno manne. Moja ni utu. Pili ni umoja. 3 ni usawa. 4 ni uzalishaji. Utu, umoja, usawa, uzalishaji. Sawa. Utu ni umoja, tunataka kuleta utu. Yani wewe unachukua mwenzako kama wewe na wewe uko sawa. Pili, umoja ni kuunganisha makabila yote ya Kenya wewe kama kitu kimoja. Kama hapa Naivasha nyinyi ni Tanganyika. Hapa ni mchanganyiko maalum. Makabila yote ya Kenya wako hapa. Na tunataka hao waishi kwa amani, kwa upendo, bila kujalia ati huyu ni Mkikuyu, huyu ni Mkamba, huyu ni Mluhya, huyu ni Jango, huyu ni Kalenjin na kadhalika. Wote ni wa Kenya. You are first a Kenyan before you become a member of another tribe. Sababu wewe huku amua uzaliwe Mkamba au Mkikuyu, hiyo ni ajali ya Mungu. Wewe umepata tu umezaliwa pale.
lakini muhimu zaidi wewe ni Mkenya, ama sivyo? Hiyo ndio tunataka kuunganisha watu wetu pamoja. Alafu ile ingine, kwa watu wawe sawa. Usiangalie mwenzako ati yeye hakuenda shule kama wewe. Sasa wewe ni unashinda yeye. Au wewe unafanya kazi ya juu na yeye mshahara yako yeye mshahara wa chini, ati yeye ni takataka. Hapana. Hii ndio tunasema juu ya usawa ya watu wetu. Alafu uzalishaji ni kuzalisha mali katika taifa letu, ili nchi yetu iinuke, tuwe kwenye hali ya ufukara. Na inawezekana. Naongeza namna hiyo. Inawezekana. Hiyo nenda ambayo nataka mkumbuke kabisa. Inawezekana. Inawezekana. Sasa mimi nasema vile mnavyojua, wimbo wetu wa taifa inasema ati Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Haki iwe ngao na mlinzi. Na tukae na undugu, amani na uhuru. Raha tupate na ustawi. Tulipoanza hapa hii mkutano yetu, si ilipigwa hapa? Tumepiga hapo. Hiyo ndio ndoto ya waanzilishi wa taifa letu. Wale walianza taifa letu walitaka hiyo. Taifa ambaye inamcha Mungu. Na hiyo wimbo tayari ni maombi yenyewe. Na tulianza hii mkutano na maombi. Pili, imesema haki iwe ngao na mlinzi. Haki itakuwa ngao na mlinzi kama kuna demokrasia katika taifa. Demokrasi. Alafu tukae na undugu, amani na uhuru. Undugu ni kupendana. Ndio namwambia nyinyi hiyo. Undugu ni kupendana, hakuna ubaguzi ya kikabila. Amani na uhuru. Lakini misho nasema amani na uhuru. Amani sio tu wakati hakuna vita. Peace is not just absence of war. Maana mtu ambaye ni ana njaa hana amani. A hungry man is an angry man. Kwa hivyo, alafu nasema ati raha tupate na ustawi. Nchi hiyo kwa kizungu ati plenty be found within our borders. Hiyo nchi ambaye kuna plenty katika Biblia inaitwa nini? Katika Biblia nchi ambaye iko mali mingi zaidi inaitwa namna gani? Sikanani? Sikanani? Na hiyo iko kwa Biblia, sio Raila amesema. Na hiyo iko katika wimbo wetu wa taifa. Plenty be found within our borders. Lakini sasa miaka 50 na kitu karibu 60 tangu tupate uhuru, hatujaona hiyo raha na ustawi. Wakenya wako na njaa, Wakenya wako na shida zaidi. Tunasema tunataka kuinua Kenya katika hali hii, na inawezekana. Lakini mpaka tubadilishe mwenendo, tutumie mbinu zingine ili tuweze kuinua Kenya katika hali hii. Na inawezekana kutoa Kenya hapa. Nchi zingine ambazo ni rika ya Kenya kama Korea sasa wameshinda Kenya. Tulipokuwa napata uhuru, uchumi wa Korea na Kenya ilikuwa sawa. Lakini sasa uchumi wa Korea imeshinda ya Kenya mara 50. Mara 50. Sasa unaona Samsung natoka Korea. Hyundai natoka Korea. LG natoka Korea. Nyinyi hata bado sindano hamtengenezi. Mpaka tubadilishe. Nchi ya China ndani ya miaka 30 imetoa watu milioni 300 kutoka hali ya ufukara mpaka wakaleka kwa hali ya utajiri. Ndio sababu tambio hii inawezekana. Kama Wakenya wanaweza hiyo, tunaweza kuinua watu milioni 20 kutoka kwa hali ya ufukara mpaka hali ya utajiri. Sisi tutahakikisha, mnaona tuleta BBI. Nikimalizia.
hapo tulikuwa tumesema tutaweka wizara ya vijana, a Ministry of Youth, not a Department of Youth under the Ministry of Finance, wizara ya vijana. Na tena tutakuwa na National Youth Commission ambayo ni Constitutional Commission, kisha kwamba yale ambayo yamesemwa kama kwa sera imetimizwa. Kama tunasema ati 30% of all government projects go to the Youth Commission will ensure that national government and county government inafanya hivyo. Alafu kulipa deni. Wakati hii kuna vijana wengi ambao wamesupply county government hawajalipwa, national government hawajalipwa. Kwa sababu gani? County government hajapata pesa ya kulipa hawa ni. Tutahakikisha kwamba madeni zote zinalipwa mara moja. And any supply ambayo na supply county government or national government must be paid within 30 days. Inawezekana. Nasema hiyo maana yake mimi nimeweza kuwa waziri wa barabara na ujenzi na nilitoa amri ya makandarasi yote wanalipwa within 30 days ya submit their invoices, walikuwa wanalipwa. Inawezekana. Ili vijana ni. Alafu vile vile tutaweka vile vile ile hazina, ile fund ya vijana. Pale ambapo vijana wataweza kupata mkopo na walipwi riba yoyote mpaka baada ya miaka 7 kama hizo miradi zao zimenuka. Sio sawa? Sio sawa? Ili hiyo ndio itatoa vijana wakipata elimu, wanatoka sasa wanaweza kuanzisha biashara yao wao wenyewe kwa wenyewe. Sources of employment. Kuna public service. Pale mnasema nataka vijana wawe CS, wawe PSS na kadhalika. Hiyo public service inaajiri watu milioni 700,000. Na hizo zote hakuna vacancy. Watu wamejiriwa hapo. Ile vacancy ambayo inapatikana ni 10% kila mwaka. Wale ambao wanakufa na wale ambao wanastaafu. Kwa hivyo inakuwa kama ni vacancy 70,000 peke yake. Lakini kila mwaka sisi tunamwaga kwenye soko ya kazi watu 1,000,000. Kwa hiyo mpaka tutumie mbinu, hao vijana tutapeleka wapi? Na mimi nina hakika tuko na suluhisho. Kama China inaweza kufanya, tunaweza kufanya hapa Kenya. Kwa hivyo hakikisha mimi natoa kwa vijana hapa, kwa serikali mtaingia. Vijana wataingia. Wale wazee ambao miaka yao ya kustaafu imefika wataenda nyumbani, ili waache nafasi kwa vijana. Sawa sawa? Lakini vile vile tutatafuta njia zingine ya kusaidia vijana ambao wajaingia kwa serikali, ili kila Mkenya ambaye ametoka ako na uwezo wa kufanya kazi, awe mlemavu, awe ni mama, awe ni kijana, watapata kazi vile inatakikana. Kila Mkenya anamata. Kwa hivyo sasa mimi nakuja hapa kwenu sio kutafuta wafuasi, lakini mimi natafuta washirika. Ili tunaenda bega kwa bega, tunasonga sambamba. Mko tayari? Mko tayari kwa wanajeshi? Kwa wanajeshi? Kama mko tayari, mimi niko tayari. Nataka vijana wote wawe na silaha, wawe na bunduki na risasi. Ili nikisema about turn, forward march, nikisema fire, 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 fire. Hiyo ni mimi nataka kwa vijana. Sawa sawa? Kwa hiyo nikisema kitu nataka usema inawezekana. Okay? Utu.
utu, umoja, usawa, uzalishaji, uchumi bora.